Learn Afrikaans past fast. I went. Ek het gegaan. Go. Gaan. Welcome to Synapse Lingo. Hey there. This episode is brought to you by Synapse Lingo, your friendly boost for language superpowers. Before we dive in, quick heads up. Grab a smile, get comfy, and visit www.synapse-lingo.com for more free resources and practice tracks. Your goal today. You'll master the Afrikaans past of, to go, and the base verb, with clear pairs you can say out loud. I went. Ek het gegaan. Go. Gaan. She went. Sy het gegaan. It went. Dit het gegaan. We went. Ons het gegaan. You went, plural. Julle het gegaan. They went. Hulle het gegaan. Mini dialogue. The Great Grocery Escape. Listen in and spot each target phrase as it pops up, then echo it back. A. Yesterday, I went to the market. Ek het gegaan. Na die Mark Gister. B. Nice. She went early too. Sy het gegaan. Vroeg. A. Did it go well? Het dit goed gegaan? B. Yes, it went perfectly. Dit het gegaan. Perfect. C. We were late, but we went anyway. Ons het gegaan. In elk geval. D. You went farther than us. Julle het gegaan. Verder as ons. A. After all that, they went home. Hulle het gegaan. Who is toe? Pattern power. Het plus gegaan. Here's the secret sauce. Afrikaans often uses het plus past participle for the past. Formula. Subject plus. Het. Plus. Gegaan. Past of. Gaan. Closing parenthesis. Example. I went. Ek het gegaan. She went. Sy het gegaan. Negation. I didn't go. Ek het nie gegaan nie. Present versus past versus future. I. Ek gaan. Ek het gegaan. Ek sal gaan. Call and response. Say it loud. I'll say it in English, you fire back in Afrikaans. Ready? I went. Say it. Answer. Ek het gegaan. Go, base form. Say it. Answer. Gaan. She went. Say it. Answer. Sy het gegaan. It went. Say it. Answer. Dit het gegaan. We went. Say it. Answer. Ons het gegaan. You went, plural. Say it. Answer. Julle het gegaan. They went. Say it. Answer. Hulle het gegaan. Culture tip. Keep it natural. Afrikaans is super friendly to learners, patterns repeat and rhythm helps. In daily life you'll hear quick phrases like, Kom ons gaan. let's go, and calm check-ins like, Hoe het dit gegaan? how did it go? If it didn't go so well, you can soften it. Dit het oor gegaan. Still polite and natural. Lightning quiz. You've got this, answer fast, then I'll confirm. Q1. Translate, I went. A. Ek het gegaan. Q2. What's the base verb, to go? A. Gaan. Q3. Translate, she went. A. Sy het gegaan. Q4. Translate, it went. A. Dit het gegaan.
Q5. Translate, we went. A. Ons het gegaan. Q6. Translate, you went, plural. A. Julle het gegaan. Q7. Translate, they went. A. Hulle het gegaan. Final challenge. Time to flex your new superpower in one quick story. Tell a 3-line mini-story using at least 3 forms. Yesterday, we went. Gister het ons gegaan. She went early. Sy het gegaan vroeg. It went well. Dit het goed gegaan. Record yourself, smile at your progress, and share it with a study buddy. Thanks and goodbye. High five, nice work today. This episode was brought to you by Synapse Lingo. Thanks for listening, keep practicing. Ek het gegaan. Gaan. Sy het gegaan. Dit het gegaan. Ons het gegaan. Julle het gegaan. And Hulle het gegaan. for more lessons, quizzes, and downloads, visit www.synapse-lingo.com. See you next time.